the good thing about it kama place kama Meru hao wase wako politically empowered design ya walikuwa na the poorest elected MP ule kijana ule alikuwa cycle na bike so to them in Meru understand a chance because hao wanamwangalia as an individual unajua see as Raila wanamwangalia as an individual ile kiza amefanya for the Meru and then sasa yeye ndio anatafutia Raila kura but uzuri sasa with the Martha kwa hesabu amesaidia sana Martha kwa hesabu amesaidia sana kurudisha juu initially Ruto naye pia amekampeni huko 5 years because now with Karua ameweza ku bring 5 to 10% back hive off from them bringing back to Azimio na some from the undecided voters unajua kwa sababu kuna watu wengine wanasema mimi especially from that region siwezi pigia baba lakini wacha nipigie mama na you see hawasha kujaza ticket unaona hawasha kujaza ticket so tika hapo hivyo so most of the votes zile zinakuja mpande yetu because of senior council honorable Karua last week nani ametrend Omanyala so after Omanyala kutrend kuna hii photo imekuwa iki go round inaonyesha mtoi wa Amina Mohamed akiwa majuu so if that's true would you classify that under corruption or that's not corruption? Nataka kuwa na more information on why ujamaa hakupata hiyo visa because I don't know saa zingine unajua ubaya government saa zingine wanakonga reactionary right hivyo instead of proactive in terms of information wana react so I don't know kama kuna issues zilikuwa Omanyala alikuwa nazo that states wali feel we need to investigate further unajua or ilikuwa ni pande ya CS na ministry kwa sababu naona wako kwa DCI but if it is found that kuna games zilifanywa hiyo ni very unfortunate by the way very unfortunate for Manyala and for sports ya Kenya because ukiremember history tumekuwa nayo wale walienda Rio unakumbuka pale walikuwa nalala Jika unakumbuka hiyo game tumekuwa hizo pumbavu tumekuwa hiyo fala Harambee manzi sijui waenda kucheza bado mpaka sasa hawajapata flights bado wako kwa airport wamefungiwa mahali airport unajua as in the sports ministry imekuwa na unaingia pale na ka jet lag mnachapa ka 6 unajua juka yeye mwenyewe unatry kumagine even with jet lag he was still number 5 that means kwanza alienda number 3 angequalify hiyo because ingine alikuwa number 3 so try kumagine the enough rest ingine maybe angechapa hiyo number 3 alafu ataka angeshindwa ingine na hii na history ya dual citizenship unajua kuna kutoka Qatar anaweza amua unasumbuliwa bana bro ni aje lakini athletics inaga hiyo ile like if you competed for this country cause futa inakuwa simple like futa hata vile history ya Oliech misi ya minigi chagwe country ati Oliech alikuwa offered 800 million naweza taka sana kana Oliech kumuulizia swali cause even Qatar walimuoffer 800 angekuwa eligible cause he already played for the senior team Harambee Stars nacheki but kama angekuwa amechezea junior then sasa now you can unaweza switch loyalties but kama sasa sijui athletics ni aje athletics haijalishi athletics jioni kama haijalisha kwa sababu kuna huyo alikuwa anatukimbilia na akachukuliwa after kushinda hata kuna Qatar na kuongana machelimo unataka chelimo fulani ameshinda na sasa yote hata unashinda hata pia ule mwingine ule wetu tena akaenda Uganda jina imeni escape but Mkale jamaa hii competition alishinda na Kenya next competition anashinda wa Kenya na na tag ya Uganda flag ya Uganda anashinda kwa nini tena basi kitu kama sports ni kitu inafaa kuwa serious as a government and I don't think I respect because iko na potential to create a lot of employment na try to imagine like how many millionaires it's created so far like you create na hiyo hardship imagine so kama in kitu kwa structured ingekuwa kali sana kaita kwa alafu kuna a lot of sports kama hata jana nilikuwa kwa news kabadi ni game ya India na Kenya ina perform very well unajua unaangalia gani nyingine niko naona udem
oya tu otuyala maitwa okutoya ema okutoi kuna dem ameshinda nini inaitwa hizo ma open alafu hata amekuwa invited at a state house kweli because this should be just a standard inafaa kuwa ni standard inafaa kwa umeshinda kitu yote hajaishinda uhuru na clear schedule na commit kuja hizo ni kaa to respect sports bado because ukienda uangalie nani bank account ya mse kama wanyama saizi nikushuka ukiangalia bank account yake ka first ujui ni nani utafikiria ni politician hii pesa yote inafaa ni mtu wa sports so hatu respect ile time tuta respect sports kuzuangalie hata nini tukiangalia kitu kama boxing tuangalie umse wa nakoga ni Philippines ama nini kama Pacquiao unachiki paka vila vitu change amebring kwa ground country yao like so much change unacheki sisi ukiangalia maboxers wetu hata wanachizi kusudia boxer Kenya yanajua ni unaweza tandika ngumi unaweza tandikwa kumbe kutandikwa si part of boxing unafaa kwa unajiprotect na tactics na trainings na nini unajua inakonga very sijui kama ni very sad sijui kama umeattendizi ma high school games kama ya bake ama wingia yani sport crossboard handball netball unaangalia watu hii manzi wako high school na kungopea mimi nikiwa high school ile ball nilikuwa nacheza bro na ile hardship mnapitia unajua hii passion nayo konga mzuri unajua manzi kuna passion bro una viatu una nini lakini tuona manzi mnaenda mnacheza mimi nishaitaja boy fulani wa tulikuwa Ganeseko alikuwa anaitwa George Kimodho George Kimodho mi kila kitu Messi ashaidu George Kimodho ashaifanya kuna kitu nzaniambia Kimodho alikuwa na get ball hivi unapata si wote tunajifanyisha tuko busy kwa sababu unajua ukienda pale kituo boy atakuduia kanzu alafu years later napata naye tao mseni mbigi kushinda Ronaldo unachiki Ronaldo wa kwanza huyu mseni mbigi alafu nashindwa like umse hakuchezeaje Harambee boy ingekuwa tu tuna like get the ball to Kimodho he'll handle the rest boy kali si tukiwa weo ule mse alikuwa noma hivyo ilikuwa ni kuna boy alikuwa anaitwa Boya wa South B alikuwa anacheza kwanza mguu tupu alafu kuna mwingine manze marehemu alidai tu hii mwaka alikuwa anaitwa Kevo alikuwa anacheza mpaka Tusker mse Kevo ule wa Mada Malumbe manze walai alidai Malumbe mazi alipason bana bro unajua hii stress nini so ikakam kaingia into depression stoli drugs nini teika kwa kidogo imemshinda Malumbe kuna de Tusker ilikuwa inacheza na waitwaje KDF wanatangaje Mashujaa I think Moyo akasema ule mse anafunga bao ulinzi ule mse anafunga bao anamdunga sawa bro Malumbe ni noma Malumbe aleka ngapi Malumbe aleka 3 bro aliitwa state house unaona mimi nakwambia ase wanacheza ball lingine si jokes so na siki no you see when unapata sports ministry basically sports ministry inakuwa considered as a third tier ministry unajua funds zile ndio kupewa ni kidogo unajua kuna kitu yao how much money would sports bring opportunity ile iko nayo unajua mimi sijui mbona hatuna athletics as in hatuna athletics field in each and every county kwanza especially hata kama si each and every county North Rift basi juu hao si ndio huko tunatoka wengi unajua unapata tu North Rift kuna kukimbia alafu futa ni mostly western na Nyanza hata Rouge western Nyanza kusika Rouge wase dedi kwa kitanda tu sana enda home concussions kwa hapa kwa podcast alikuwa anasema yeye cheza Rouge mpaka tukamwambia buda ujipendi ama alikuwa anasema sijui alicheza Rouge kitambo si nani kuna mabelama huyu comedian kuna mtu alikuwa na yeye sponsor show watu sponsor show Alex Red Omwami ilikuwa Omwami I think itukaa hiyo kuna alitaja Rouge alafu nikamwambia Jo cause Rouge Kenya cause unajua like hizo ma concussion cause ukikuwa na concussion ufai kwenda kulala si ndio cause it can be like your last nini kasi uzaamka kome umeshindwa hata kuongea unaweza pata brain injury so people play this very dangerous sport
with very little help now aufona vitu au achieve they achieve so much at the international level nacheki so angalia kama 7s ya Kenya compare na 15s ya ingine wanaitwa nini South Africa. South Africa waswa Rouge wanaishi like comfortably like they live very good lives. Kenya ni msengani wa Rouge tunajua ule anaishi hata vizuri unaona like they live average very dangerous sport. So this sport in a need because we are creating employment like if these people end up playing in South Africa ama England ama Australia ama what we are creating employment. Team ya uni inaitwaje UN? Terrorist is a basketball team. Wanaitokaje? Mean machine. Kuna boy wangu anaitwa Mesho alikuwa deputy captain hapo hivyo. Nakumbuka kuna time ni 15s wa SA walikam. So walikuwa wanaenda Impala kutrain. So wanaingia asubuhi 8 wao mzao wanafanya tizi nini mpaka 10 wanarudi room. Wanarudi after. Wanashinda wakiuliza juu sawa wa uni ndio walikuwa na machine wanakama kaka nao kabla mapro wakam so wao wanakaa wakiuliza kwani ni aje mapro wenyu wako wapi waambia hapana mapro wetu bado wako job watakam after kuja after 4 wao wanauliza bro what do you mean ni wasi ati job it's not a full time job kwani what do you do I'm an accountant on the side when rugby player I'm a rugby player on the side lakini full time job yangu ni accounts unajua so asi wako wanaelewa alafu wanashindwa na mnatushindaje sio kwambia accountant wako ako na concussion ameenda pale amekufilia returns mbaya kiari anashindwa ni aje like to respect sports so ni something that nikijipigia debe as Azimio no one thing that na go ahead kwenda ku make sure that employment kwa sababu opportunity one of the easiest way just listen to low hanging fruits ya kuambia wase wapate employment unajua wewe ukimbia pata employment alafu tena pia kuna vitu zingine ma taxation zile watu wanapata mtu anakato pale anashinda at origin alafu tena ukuja mtaani tena unaulizwa tena iko wapi mtaani unajua na wewe ni msemo umetuletea medal unajua umetuletea fame because you know you can't equate monetarily equate the fame ameleta unajua juu then itamaanisha uanze kuhesabu all the tourists wale wanakam kwenda kudrain huko unajua na tena uanze kuangalia how much wana spend economy ina change aje unajua so inakuwa ni difficult no? Vitu kama hizo especially right from primaries and high school pali wase wako prime for sports unajua institutions CSR institutions hizi zinafaa kwa zinaweza kwa kama unakumbuka vile SportPesa walikuwa wameshaanza kufanya na sports unajua walikuwa wameanza kusponsor ma teams na nini hiyo kitu ya SportPesa like hiyo story ya gambling ndio kitu ni organization like how it supposed to be handled because tukiangalia what they used to do so much good unacheki but ikafika mpaka time majuzi Gor haikuwa na sponsors sijui for how long Gor wameangukia sponsor majuzi sasa but walikuwa na struggle hakuna kungalia time ilikuwa the SportPesa Premier League like every team was sorted every what was so kuna hiyo haikuwa hata ball peke yake Rouge sijui wapi so kuna ile debate ya gambling is bad yes no one lakini hata ukiovertax people are still gambling so you'd rather not overtax it but ujue how to like watumia hii do ya gambling tujuage ina sponsor sports shamaliza sports tunaenda kwa education I think hii ni kitu wana kuongeza regulation in terms of what nakumbuka Matiang'i ndio alikuwa anaongea about it so hao wale wanarudi ikue that SportPesa wakitisha tupatie portfolio yenye wase tunajua wangapi ni between 18 to 25 unajua hiyo time haikuwa kuna record zile ziko unajua na tunajua vices za gambling alafu na pia unajua pia kuna a lot of civic education afa kuja pia na history ya gambling ni pia gambling ni just like a drug any other drug unajua ukiingia vibaya hapo pia utashindwa kutoka and to stop easy in fact I think the worst kind of gambling ile walikuwa naongea na kumbuka during your report alikuwa akisema haikuwa hii ya SportPesa ilikuwa ni ile ya mtaani ile kamera ya mtaani ile host unaenda kuna maslot machines zimewekwa kwa mageto sijui kitu ya bob 5 bob unajua hiyo ndio ile gambling ilikuwa imeingia noma ilikuwa kila pahali sasa na sasa hiyo sasa ilikuwa ni noma kwa sababu hiyo nayo ilikuwa target young guys below 18
na unajua sasa hiyo unahitaji gateway drug vile nasema fake gateway drug to harder drugs. So ilikuwa ni gateway to negative gambling, kwa sababu unajua gambling ni kitu inafaa kwa nika mimi na wewe tunajienjoy, ni aje budo mimi ukinichapa hii pool unaendelea pool ni aje unakupatia unajua hapo ndio gambling ilianza. Gambling ilianza na pool ndio hizo si pool hata walikuwa wanavuruga. So I think the most government kazi yake ni create platforms that businesses are grow na people inaweza grow na equity inaweza kuwa shared. So hata ni kabla uendelee acha ni shout out best yetu fulani na amenyamaza sana na boy wetu anaitwa Just Listening. Just Listening ule yuko based Netherlands. Akaniambia alikuwa na struggle na gambling addiction, alikuwa anataka tubonge juu yake on like Iko Nini, like one of the Iko Nini lives, lakini akaenda hapa go quiet, but ati yake ilikuwa so bad that alikuwa na nini, alikuwa yesifuta alikuwa na gamble tu, anaamka anaingia kwa kikasino. So ilifika time alikuwa na debt cuz yuko Netherlands, alikuwa na debt ya 4,000 euros. So hii yeye mwenyewe ndiye alipata history na kaniambia naweza share na wase cuz kwa nasema vile gambling ilikuwa imeaffect life yake. So akakama kaangukia 25,000 euros aligamble akaget. Alafu sasa hii gambling company iko imekataa kumpatia because they're so used to him losing that they could not understand how he won. So the last time tulibonga he was planning to quit and now he was waiting for them to pay him. He clears his debt alafu ache gambling but now amenyamaza sana. Just Listening jo niambie alafu join live tubonge juu story because alikuwa anabonga juu vile gambling imeaffect life yake, yani imeaffect life yake mpaka akiamka asubuhi the first thing anadu ni kuingia gambling site. Unajua mpaka na notice hizi za watu atio kugamble sifuta hiyo si gamble, yani kuna watu wanagamble. Sikuanza kumka sometime back, unakumbuka Justice Chisire sikuna time alikuwa sema kwa alikuwa amezoea gambling mpaka aligamble hao yake na ndai as in wase wakiwa ndani. What the hell? Wase wakiwa ndani utaona tu cheke hapo hivyo na only justice unajua. So I think if you are gambling addict of so gambling as in haina ina cut across class unajua. So saa zingine ndio nilikuwa nasema as government kazi yao ni create platform where businesses thrive but also life ya watu itakuwa compromise. So unashinda saa zingine uta regulate sport pesa aje, uta regulate by kwa tax more ndio wacharge watu more ndio less people wa gamble ama utawa tax less then force wafanye CSR ya vitu kama gambling counseling ama gambling talks unajua. Sports sponsoring juu pia inasaidia also developing of the sports in the country. So unapata cause me na feel like let's tax wase vile kuna tax kitambo lakini sasa ikuwe this show is brought to you by Sport Pesa. Nilikuwa na nyumba sasa hizi na nje sasa ndio amue. So still everything stays the same but you've been warned. I feel like that's more effective than because hata uendelee kukasa hizo wanatuambia gazi wanachukua 20% wanachukua people are still gambling. Hizo stories zikwe out there, yani Sport Pesa yenyewe iko seasons 15 waiting. Sasa hizo zimekuwa ina cut across a lot of things and that's why wanasema hata kwa government wana need kuwa na a lot of accountability and transparency where certain statistics ni easily accessible unajua. If they are, that is kwa sababu sasa unapata kuna statistics zingine sijui kama tunaweza pata most of statistics unapata maybe 10 years ago unajua current statistics. So unafaa kwa ndio ujue kama gambling inaendeleaje unajua. Imeaffect vijana wangapi, imeaffect aje vis-a-vis ni nini imeleta, then kutoka hapo unajua unaweza baada ya kufanya guess unafanya intelligent decision mtakama hapo na decision process where uta involve pia our partners unajua because hii maneno pia sasa gava imezoea wanaenda sijui ni wewe ndio ulikuwa unasema ama ndio ulikuwa unasema timani na suit anaenda na kama mahali anatengeneza policy anakuja naambia wase ile kitu watafanya unajua. Hiyo ndio ile inafaa kuwa so hizi ma resource information zikuwe so that the government wakimake a decision
huyu mtu wa hii gambling company ni part of it na ameona the reason why. Unajua hata ukianza sasa hata kwenda kuambia wase government inafanya ABCD, no, government imekuwa ikitake through wase through hii process yote. So unaweza kwa kama ni policy document unaweza ona, unajua so those are some things ile as the next government, kwa sababu hii saizi pale tuko hii generation tuko na hii time tuko ni data data dependent, unajua data dependent. You shouldn't just make a decision because of making a decision, unajua hii data iko accessible. Hii data ni unajua hata ukiangalia stories za hizi campaign imefika point where micro targeting ni one of the components ya campaign strategies. Ati kuna mse anaangalia hii Iko Nini ana study hii Iko Nini ni nani huwa anaangalia, wase wako age group gani, na wase wanaangalia na gadgets gani. So umse ana range yake ya mashahara ni ngapi, so umse anaweza votia nani, unajua I think niko naangalia kama ile ya ilikuwa nani ni ya Biden. Biden walikuwa nasema Biden tale alikuwa anashindana na primaries na Clinton. Na Clinton ilikuwa watu wa Virginia madem walirealize ati madem wale wana on VW Volvo ndio wale wako likely kuvotia Biden. I think wana hiyo data to the T. Unajua squeeze na kwa hivyo kwanza hizo box kuna sijui kuna smart TV kuna mse data analytics mse wa kachini anaambia tu ni aje Mwafrika unasimama wapi, nasimama South Sea. Acha ngoja anachukua data ya kila kitu ile iko hapa South Sea. Wewe ni aina gani, so huyu ndio the kind of person anaweza kuvutia, unajua so kama campaigns zenyewe zimefika to that level now, how comes the resources that the government has atuko to the level where alafu tuko na zile secretiveness ile design nika tuko at war with ourselves. Unajua department ya lands haipati department juu ya financial information. Hata kama ukiangalia information kama hii kesi ya Sakaja CUE inasema jamaa akona degree. Haya hii nyingine sijui Kenya kuna hizo story KHQA sijui quality analysis inasema ujamaa hana, inafaa kwa kesi ya one inakuwa ni kesi ni kitu simple na niaje ni nani amesimamia certification KHQA ama CUE KHQA. Haya watu basi watu waambie ama nini inafaa kufika level ile ya unakumbuka ile design ya Solomon ya nini ya mtoini wa nani kashikwa ni aje kila mtu ana pande yake. So try to imagine if you have forged documents alafu uko na an opportunity ya kwenda in a foreign country, but in that foreign country if you have forged documents you can be arrested. That's the easiest way kujua. Na BMC ni aje sasa kuna hii scholarship lakini jua kama kuna ukisikia msee iko tu unajua mimi nataka tu kusomea hapa Kenya, then unajua hapa kuna like kitu papers ziko questionable, but hiyo ni kitu kingine pia. Una feel aje like degree una feel ni kitu necessary in politics or at least at the governor and president level ama ni okay how have you education. Unajua hii debate imefanya reduce the purpose of education to paper. Yes. To paper, unajua as education see about paper, education about the exposure ile una get, unajua as in through discussions ile uta have na watu, unajua through ile thesis utaandika, through debates mtakuwa nazo in class, through books zile utasoma, unajua through experiences zile utaona from other countries especially in terms of leadership wewe utakuwa mse wa kwanza kulead na wewe utakuwa mse wa kwanza kukam na hiyo leading experience, unajua but utanid kuwa na historical background knowledge ya okay ile time ule mse mwingine wa ile country alifanya hivi, mbona sio na kati kiongejua Singapore because ni mtu amekuwa exposed to historical knowledge through books, unajua ama through discussions with other people especially education wise that an understand huyu leader alikam akafanya ABCDEF. Angalia for example au ni watu wanafaa ku manage budgets so hizi budgets zina need mse anaelewa
how kubalance hata books unajua ukileta hii ndani hii unatoa hivi unajua kama ni taxation licensing na nini unakam up na coherent reason as to why to license to this as opposed to this unajua ukiangalia certain places bisa zingine unakonga na discussion na MCAs na muuliza okay sawa muli increase cess okay muli increase cess from 25 to 50 bob kwa nini unajua mlikuwa mnaingiza ngapi so saizi mna project kuingiza ngapi jamaa anakuambia juu unajua haya kuna hizi certificates zingine zimeletwa hizi licenses zingine zimeletwa kwa biashara unashindango kitu ilikuja covid license ambayo ni 60,000 6 months so 120 kwa mwaka saizi covid gava ilishasema that hii ni kitu tutahave kulearn kulive with it so unashindwa mbona hii restaurant inalipa bado wanaendelea restauranteurs wanaendelea kulipa bado covid license unajua so zingine unakaa unashindwa is it ni education ama umse unajua umse alikuwa mena kutafuta education yani ku learn something ama huyo alikuwa mena tu kupata papers ndio hitimu unajua hitimu that ni aje inakaa ni hivyo hiyo ndio ile kitu hiyo ndio that's what niko against in terms of kuangalia education as paper unajua as in pushing paper in just ni hitimu education ni kitu inaku expose to different leadership skills unajua different leadership ways different way of thinking unajua inakusaidia kuweza ku debate na watu ku articulate your issues unajua ina maana that unaweza simplify inakumbuka kama huu msanii itoje Clinton na JFK walikuwa one of the best guys wa ku simplify maneno juu ni msee alikuwa anaweza kusoma paper then anaisimplify to a level where anakupatia local examples unajua so unapata mtu anaenda campaign na hana hiyo exposure unajua unasema sasa nini na sasa ni a global world by the way kisa huyo national level let's try to imagine ikibidi hivyo like unabidi uende ku campaign kwa county yako alafu tumadha tumzee kule ndio kuna wazee wengi ma grandmother wamekaa hapo and you have to explain to them that idea in your native language why unaongeza ses like if you can't even translate it to that language ile inatumika local language hapo haufai kuona una dukiti yote wanasema kama uwezi explain ya mtu wako ukiexplain ya mtu wako kitu na unaona explain mara mingi kama niko na mtu wa 6 years kuna maswali zingine akiniuliza niki explain mara ya kwanza ya pili ya tatu najua hii kitu mimi mwenyewe sijaielewa unajua na wako anaweza kumexplain ya design yani anaelewa ni aje ukishika hiyo utaungua kuungua nini ashike ajue okay sawa si unajua so mwambie ni aje ABCD itakuwa hivi okay sawa lakini kila time I repeat the same question unajua so I believe that education huwa inasaidia msee not education the paper because unajua pia hata wewe unaweza amua uko exposed in terms of reading on yourself unajua ukiangalia hata ukiangalia kama Masons unajua ama wase wa jua kali umse utapata umse agenda TVET agenda chuo yote lakini ile experience amekuwa nayo kwa hii kazi pale amefika yeye mwenyewe na kucorrect wewe mwenyewe ulienda shule kwa watu unafaa kufanya. Nakumbuka nilikuwa napata example na best yangu wanawake kwa hii authority ya construction ya gava wanatry kuleta hii certification ya Masons so kuna siku engineer fulani alikuwa anawapatia example ya watu wanafaa kufanya kitu kukiwa mawe na nini kuna mzee mwingine hapo zio hata amekuwa kwa hiyo job 12-13 years akacorrectua jamaa akamwambia hapana back in 2015 back in 2010 kulikuwa na hii building tulifanya hivi column ikafanya ABCD unajua so umse out of experience ya kiwanja hakuna some knowledge ile unajua so with education nasema value education in terms of what itaku expose to wacha kuileta hii debate kuileta to paper unajua to paper it's just because nimeshikilia degree then na mancha mimi ni kitu tumekuwa tukimention hapa juu ya hata nini tulikuwa tuna mention juu ya umsendo nani Abel Mtua mcheki vile majuzi akina Abel wame launch movie cheki vile launch ilija hiyo premiere yani tumefika level ya majuu premieres zinajaa yani this was something unheard of and these are people who just sat down and they were like the Kenya Film Commission is doing nothing whatever is doing nothing sisi through Instagram Facebook whatever, Twitter we are going to promote ourselves and YouTube
we are going to promote, we are going to push the word, and we are going to do movies that are actually profitable. So premiere ilija the next day, so like the first weekend like all shows was major. Alafu sasa hizi ikienda online pia it's going to be monetized. Unaona? So inakuonyesha now you can ask yourself what's going to be happening 20 years from now. We literally have movie stars. And how that does it start? It starts humbly kabisa. Alafu crossover when the TZ they actually have movie stars. Ndio? And TV stars. TV stars, yeah. Like TZ kuna mseli alidedi akantoka Numbi ama kan ngole kuna buda fulani alikuwa funeral yake ilikuwa like a state ceremony, like mpaka president alienda Kikwete, like the whole country came to a standstill. Mpaka his death was investigated, mpaka dem fulani akarushwa ndani because she played a small role, I think sijali mdu ya ganini, but haikuwa first degree. Afangalia babaka yeye kwetu manzi cheki chekesha for long months. The only good thing that came out of the Ojwang funeral ni Shiti alipata job, because unajua Shiti alimit na Abel hapo kwa hiyo funeral, and then unajua so at least naweza sema like ali bless, like you understand, that's the only positive thing. Otherwise film Kenya imekuwa tu ni poverty. Creative industry pia ni avenue nyingine tena government inafaa take advantage. Low hanging fruit. Kwa sababu kwanza hiyo watu wanatengeza content na simu tu, unajua mtu ashatengeza tu na hii hiyo na internet, tutandike na internet nzuri, internet ya 100 yani 1 GB kwa nyumba, yani ndio content inasambaa, unajua msi na wewe msi asaji employ, unajua that's kama alikuwa bad fruit for example in the society ashajitoa na yeye mwenyewe vile amejitoa kwanza, kama for example just using an example, kama alikuwa ni msi alikomezoa kuiba pale ameshajitoa hapo hivyo. Wale alikuwa nao huko wanaona example ile maisha naishi sasa hizi, unajua wanamfollow, ina create employment zingine zile when you come to think of it. Technology is good because ona dem kama nani, and I say this respectfully, but ona dem ka Azziad, the only thing Azziad could do was twist her waist. Before you know it, she's a whole media company. She has a YouTube channel ile iko na over like I think 100,000 subscribers. Yuko on over 1 million followers both on Instagram na TikTok. She's advertising products. The only thing she could do was twist her. Unajua manyanya watu wangapi walikuwa na twist 1960 na kwa pale wamesota. Ni kweli power of technology. It's ridiculous. Like vile tumesema low hanging fruit. Like saizi even hata tukiangalia vile saizi wamefanya hii historia ya M-PESA kuna nini you can pay hiyo kulipa pole loan ni up to 100,000 sio magani. With the fact that saizi unaweza tumia Airtel na M-PESA pay bill number, so ndio story wameanzisha saizi like every zote zina work pamoja mpaka itafika level that we won't have an Airtel pay bill and an M-PESA pay bill because itakuwa tu moja ile ina work zote. So chiki such things now makes me think about like when you look at home internet, who's dominating? Safaricom. And home internet is very different from a phone call. That means Airtel still stands a chance of taking a very huge chunk ya ine ya Safaricom. But I don't know kama leadership yao ndio mbaya ama like why is there no Airtel home internet? Because I feel like one of the things pia ina push Kenya chini ni monopolies. Ndio kwambia hii competitions authority unashinda saa zingine wewe na dunia because there's no individual company inaweza kuja ichukue 50% above 50% share ya unajua sahi for example Safcom ikienda down sahi kwanza sisi kwa tuko offline unajua M-PESA yani mi Safcom ikienda offline for whole day natandikwa because sinaga physical cash, mwaga strictly digital. Ni risky unajua yangu ni Safcom, that's very risky. Yani very alafu risky. Inakumbusha kuna msali kama kakapa na sisi think ilikuwa Alex Red nilikuwa natuambia US hata power si monopoly. KPLC wakikukasirisha unaita wengine. Wewe try kuimagine Kenya ingekuwa how efficient would KPLC be if there was a competition? Very very efficient.
unajua lakini Kenya wanajua gani ni KPLC yani distribution wewe ni pale utaenda na afu unaona tena wakarudi tena wakaongeza tax kwa hii installation ya solar panels na importation ya solar panels unajua ndio kutandike tena juu hiyo tena ni ujanja wao walikuwa wameshaka mnayo unajua hiyo ndio ujanja wao walikuwa wameka mnayo kwa sababu unajua ni hii stima nayo imekuwa na my grid mimi wacha niweke solar solar maji kapanda almost by 50% unajua yani installation pekee yake unajua unashindwa like why are you doing that in a country where like a lot of people don't have unafaa take advantage of you unajua kwa kuencourage sio take advantage of you na hii jua maneno si watu wengi hii dunia wako nayo si tuko nayo bure hivyo bana bro si ndio inafaa kwa kana kuna countries zingine una harness kwa the energy policy zile wamekama up nazo una harness and then una use so excess una feed to the grid so ukifeed to the grid kuna discount either discount ama unapewa ama unalipo ganji unajua that's in Australia I think and Austria this is not happen a lot where like somebody has they can harvest their own electricity wanatumia ile wanatumia ile excess wana feedback to the grid inafaa kwa hivyo alafu pia imenikumbusha vile Kenya tuna shida ya maji machiki kuna Black American ametengeza kitruck alafu hicho kitruck wanatumia ana grab air alafu ana convert to H2O why semaga like we live in the world of internet a government in Africa has to be humble enough to approach such a guy and tell him like wewe kuja we'll give you all this like Nairobi you'll be living like a king kuchukua na plane tunakupeleka place kama Lodwar you don't have to sleep there ama kina Mandera unafanya hii project alafu tunakurudisha tufundishe ama pia tukupatia royalties for the rest of your life si ndio like we should be able to do that umsali anzisha juu ya Flint Kile Flint Michigan ile maji ilikuwa poisonous alianzisha hivyo so ana generate maji like wewe try kumagine Africa bado kuna nyingine kuna moja ilikuwa ni North Africa but hao wana use nets kwa desert wana use nets so ina capture winds alafu down kuna trough so ina convert hiyo wind ile ikisha settle humidity na drop na kuja hapo but angalia sasa Kenya wase wangapi wamefanya my invention wewe unakumbuka science congress kulikuwa science congress mwende msea tutengezea kitu unashindwa unajua Ouma and the next big thing mwingine huko ametengeza gari mwingine ametengeza chopper but sasa in the end lakini gari staki kama ni gari ya Mount Kenya University nazi bana it's not 1920 bana it's hiyo kitu hapa lakini kuna gari inafaa kuwa gari zinatumia new fuel na hii wana make inaitwaje hii yetu homegrown na kama Defender Mobius unaona hiyo Mobius tu linaka Mobius ni wa Chinese bado but inakaa poa sana alafu mimi hata kitu moja nilikuwa nasema to promote like Kenyan industries and Kenyan manufacturing mimi na feel like government officials wanafaa kuwa wanatumia Mobius like inafaa kuwa one of those things now Mobius kuna zile zimetengenezwa bulletproof za government officials alafu we create jobs hapa ndio Kisumu county ilikuwa Kisumu ama Siaya moja ito tu ajaka ngine wameimport maprado zingine mob why naweza kwambia hapo nilikuwa kwambia ile swali ulikuwa unauliza change political goodwill mseka Sankara Thomas unamjua huyo mse wa Burkina walikuwa anaitanga hapa Volta wakatumia very funny jamaa alikuwa alikam akachukua kila mtu kwanza atumie ilikuwa I think 504 everyone alikuwa locally manufactured haikuwa hata 504 kwa tu kidogo kushinda 504 juu naye alikuwa anatumia bike watu watumie nguo za manufactured locally unajua biro pens nini kila kitu locally manufactured unajua and ilikam the change ilileta kwa society na ile pride ilileta in the people unajua sababu si Burkina Faso Burkinabe wanajitanga land of the upright men unajua walianza kufeel na hiyo ndio the thing azimkona kufeel the pride of being a member of this nation unajua ili kama ile kitu happen 2002 I think naweza kumbuka ile time wase walikuwa na so much hope that Karao walikuwa wanashikwa akichukua hongo walikuwa wanatoka mbio unia nini unajua hiyo like musemaga tukiangalia legacy ya Kibaki that's one of the things where he mwenye let down like, I don't think there's any president who's ever gotten such a united country in Kenya. This country was so united that even at the cabinet level
angeamua tu wacha tu ni distribute as many tribes as possible as what he had that chance. Hiyo ni chance Uhuru wako anayo. Hiyo chance yako Uhuru ameingia pale akijua bila Ruto na tandiko. Unacheki. So hiyo ni like one of the things ile naweza taka kujua kama kwa deathbed yake ali feel like cause no one Makarios alikuwa anakimbia acha Makarios na Brian anaacha kofia atakambio alafu pia hapo Makarios ile spot alafu pia si hata Makarios tunakumbuka pia yule msali alikuwa Hurricane Maitha alikuwa minister wa local government jamaa alikuwa kitokeleza tu kanjo tu hivi koti ni nani ako wapi akuja hapa ayuko dakika 5 jamaa yuko watu waliacha kwa hiyo office ndio watu waliacha kwa hiyo office yani so I think in terms hope alafu mnakuwa hiyo inauguration I don't think there's ever been such an inauguration alafu Moi kitu kwa fani ni Moi election leo kesho katoka hakuna last G14 days hakuna kesho like election imeisha leo kesho saa 5 na handover hiyo lakini naweza nikwambia hiyo ilikuwa mature sana wamse unajua hii power being around me sijapata hiyo power but being around us na wao bado hajapata hiyo power ni just maybe MC ama MP ile the pool ya opulence na selfishness unajua msia anakuanga nayo for wewe kwa president na utoke yani tu niaje nimeshindwa na nimetoka na ni after 24 years bwana bro like after 24 years sasa all kwa zile madaily alafu unajua madai kitu inakuanga ni mbaya cause mwaf hiyo kitu inakuanga ni unaona msee akomeniletea maji hapa after inauguration ni wewe umekuwa bro kila kitu na change yanga hapo hakuna kati ya baadaye ni imagine nakuja kwako msee anatoka anaenda huko uniform yote imeshatoka mkundo nikitafuta wewe niaje nipatie ile maji unaona huyo jamaa ko ipa yani ni instant ikiwa ati ni ati progressive unajua unaanza kuzoea ati wiki siku ya kwanza wiki ya pili nini ati yenyewe maneno nayo sina ipa ni kitu unaona tu ndio imeenda bro nika yani kuibiwa simu unamlezima mufilio na machungu nani Raila waganayo cause Raila wajavila linusa 2007 yani uko sure yani president ameenda kulala iko I'm the next president anaamka kuna place ni Tarakanite ujaisikia ina exist buda na hii place kuna voters kibao na watu waje kuchagua yani kuna ile kusio kitu ni scary yani ile like nini but pia nini Musa Maga Kenya na ujinga wake yote it's still admirable cause ukiangalia neighbors wetu neighbors wetu choma picha jo unakumbuka kivitu walisema ati ajui nani ameshinda wewe imagine kivitu angekuwa Uganda anasema hivyo ati I don't know who won unajua ingekuwa nini cause niko sure Museveni akilala hata dream yes you president anaamka na apologize to himself cause ile country anairan ka bedroom yake alafu kama TZ uone vile hii ujinga Magufuli alifanya like ati for once in TZ history one party won like all seats watching it so I'm even very interested in their next elections because nataka kuona what will happen will the opposition still because this time opposition walishinda 2 seats ama 3 seats na hiyo ni something hiyo ni something mimi naambianga wasi sangine have talks ama tukibonga na watu that you need to be careful of ile kitu jamaa Mutai aliita tyranny numbers because tyranny numbers ndio ilifanya kina Moses Kuria wanachukua interest rate za 9%. Yes. Juu basically bunge government the executive side of parliament imechukua more than 50%. So anything wanataka wataifanya inapitishwa tu. Unajua hata wewe ukisimama aje au watu hata ukirali hao watu nje huko hakuna vile watakusaidia na that one vote unajua. Nyinyi mtapiga percentage yenyewe yote mtakuwa 49 au atakuwa 51 unajua so watu wanafaa kuwa very careful na watu wanafaa kuelewa kazi ya MP ni nini unajua wanafaa kuwa very careful wasiachie tu unapiga suit kwa county kama for example Kisumu hakuna MCA wa different political party same as Kiambu hakuna yani umeyosikia mali majority leader unajua majority leader inafaa kuwa ni ruling side minority leader inafaa kuwa ni opposing side yani majority na minority yote ni chama moja baka hata hakuna pasa ya minority unajua so unashindwa kitu kama hiyo mnaweza kwa mnairanaje juu unajua as political parties kuna konga pia because political parties ndio zina form parliament ama zina form government unajua so kuna certain policies and ideals as a political party watu tunaenda nazo unajua na that's what una propagate to your members waende waongee bunge so ukipata nyinyi yote mko chama moja
unajua mi as a party leader ndakwambia fanya hivi wewe ukikataa bro hakunanga maneno mingi uliona tu ule Murathe alifanyia watu hakuna maneno mingi toa huyu jamaa hapa huyu propagate ideals of the party huyu propagate ideals of the party unajua inafaa kwa sababu demokrasia yetu haijafika point where that mimi na wewe tuko in the same political party but tuna disagree on which gadget to use wewe unataka kuuse mimi nataka kuuse phone unajua sisi tuko bado ile state ya kama wewe ni position gani yako kwa political party kama wewe ni the chair then sifai ku debate na wewe unajua hatujafika hiyo level tukifika ile level ya ati mimi na wewe tunaweza disagree on principle na si ati disagreement inamaanisha ati nimekutukana ama ni personal unajua then hiyo niweza kubali that Kisumu iko all ODM Kiambu iko all Jubilee unajua but as per now siwezi advice for anyone in fact kwanza ule mtu anataka kupiga 6-piece suit mimi nataka hata kama uko na wase comments mimi nataka mtu aniambie tu wapi anapiga hiyo 6-piece suit nielewe because you need to critically interrogate our say vile wana come in and me wambia say use your personal hata wewe kuwa selfish as a voter kuwa selfish sema mimi nataka kupigia mse kura juu alisema tengeneza barabara hapa na nitafuatilia ama ndapigia mse kura kwa sababu ABC that's personal to, it's my own selfish gain unajua because kila wakati unapiga kura ku satisfy such gains za the leaders unajua so tunaenda up si wenyewe tunasafa because politicians wenyewe like Ruto na Raila wako na reason why they want you kunene hivyo because wanahopa wakishinda wataweza kudo 1 or 2-3 things kwa parliament lakini bila opposition lazima wewe mwenyewe pia uinterrogate ujue like hata niko nasema nikibonga juu ya positive ethnicity one of the examples mpatiana ni 2017 starehe so 2017 starehe kulikuwa na wasapere watatu wana run kulikuwa na Jagwa Boniface Mwangi I think na huyu Simon something na pia starehe pia ilikuwa huyu anaitwaje Mzai pana Kamande alikuwa shatoka Kamanda 17 Kamande alishindwa 2017 Kamanda alishindwa na Jagwa for ile kwa nomination nomination yes so ilikuwa mavijana watatu ilikuwa kijana ODM alikuwa nani huyu kijana wa Grand Prix unajua mse Grand Prix ilikuwa huyu kijana so ilikuwa ni sasa yako na Jimmy Wanjigi ilikuwa WhatsApp watatu so inamaanisha the determining vote ya starehe ilikuwa WhatsApp wote wangeamua sisi wote tuna back according to me ilikuwa inafaa kwa Boni Boni angeshinda nacheki because he was the best amongst these three Kikuyus who was the best Kikuyu it was Boni unajua pia hata alikuwa na evidence ya kuonyesha what amedo for the people na cheki but hakuchaguliwa and that's why inaona hata sisi ukienda kwa the county level utapata tu mjaka tutatu na out of jaka huyu ndio the best lakini sisi best haiko ODM hatachukuliwa the same thing na maybe wakale the best haiko UDA hatachukuliwa unaangalia tu hizo vitu zote so kuna hiyo factor na pia kuna ile factor ya knowing what's on the ground kasa hizi nasikia Nzioka Waita nasikia napitia hell huku chini jo amekuwa babi for so long that akienda Machakos hasa kwa nini hata hiyo unajua hiyo ndio sasa honestly after watching debate yake jana hiyo ndio ile ufalasa zingine pia nashinda alikuwa na debate huyu jamaa unasema huyu jamaa si Mkamba kwa nini kwa sababu aongee Kikamba vizuri si ndio but huyu jamaa ana articulate developmental issues za hiyo area better than ule msana anaongea Kikamba basi sasa unajua sasa shida yake Kenya anakuexplainia kama ni hii dam tutaifanya ABCD hivi ndio itakuja hapa ni ganje yani unaona zile maswali zote mpaka watu waona swali ya kumuuliza juu jamaa ashakwambia sasa unabaki ni nini hebu tuonyeshe bibi wametoa hizo sasa si wanatoa hizo unachiki sasa hiyo ndio shida iko kwa sababu usemaga the educated Kambas si ndio the ones who can still speak Kamba you are the ones now to take it upon yourselves najua ile inakuwa ni active citizenry ama whatever kuambia wase mse ni better than mother alifanya computer science in 7 months this dude is better than lakini sasa unajua sasa utaangaliza factors unasikia kuna court in case yes unacheki na bado hata nini hata unapita sindwele kusho me in fact me ticket yangu ba ile ningewish unajua kama just wishful thinking ingekuwa Waita governor Mudhama deputy wapelekana kuangane vichwa waende pamoja hivyo sasa kwa sababu Waita ni msee
unajua jamaa sasa hata sasa alikuwa PDU alikuwa ana explain vitu, unajua ile design mtu ana explain vitu anasema hii barabara ilikuwa hii kilometers nini, unasema hapana bro huwezi kunajua hiyo mpaka unasema hapana, unaingia unatafuta statistics ile anapeana, facts ile anapeana, ganji ile ilikuwa hapo, unaangalia ile details ziko kichwa mse unasema yenyewe huyu jamaa, lakini unajiuliza unalala saa ngapi. Pia na come to a certain level of what is it called, patriotism. Who feel like Kenya tunaga patriotism because wewe mwenyewe jiulize Kalonzo hajui Waita is the best candidate, he knows, unaona. So Kalonzo himself as an individual knows that Waita is the best candidate. So it should be a level where let's look for a way to accommodate Wavinya but not at the governor level, unacheki. Alafu sasa now we are looking for the best to leaders like amongst our tribe who's the best, unaona. But hiyo ni kitu moja tribalism ya Kenya uniudhi nayo. Kusikiangalia kina the France is just like a tribal country. England is a tribal country. Like England is so small. I think to Shay mention hapa like the whole of Britain can fit into Kenya 2.5 times. The whole of Britain, those 4 countries. Northern Ireland, Wales, Scotland, England. Uzazichukua Northern Ireland mara moja alafu mara mbili alafu zisplit mara ingine nusu. So that's basically 10 countries can fit into Kenya. So why? Because they are very small tribal countries. So why can't we now as these tribal nations vile watu nachikigena ito nani ubuda ndio tuitaga tribal nations, ndio as these tribal nations, the Kikuyu nation, the Luo nation, the what, why can't they come up with what's best for them not what's best for individuals? Because they come up with what's best for individuals. So and that's why could develop it kwa hard as in ajua uko politics so you have hope. No, wacha nikwambie hapo ndio by to the risk of sounding maybe napiga debe yake but out of experience na out of evidence hii kitu ya mentorship so kama mimi ni vice chair wa Honorable Karua, she's in her early 60s, mimi niko in mid 30s. Already ameona maybe leadership qualities in me na amekubali kunipatia hii mantle, unajua kuingia kwa elections, kuvotiwa in na pia kuendelea na kuwork pamoja na unajua someone ambaye si related to her, si relative wake, unajua ni mtu just out of pure merit. So vitu zingine kama hizo ndio mimi hujiuliza watu who are they mentoring? Ujumeni umesema hivyo nikafikiria okay, going back if Kalonzo hata kuwa kesho ameonyesha nani anaweza kuwa na usahau that ule alimwachia huyu famous Kamba leader alikuwa anaitwaje, Alfred Mulumutisia ndio alienda akachukua Kalonzo akasema huyu ndio ule mseni mmoja maze akiwa bado in his 30s akasema huyu amesomea law, naona anajuelewa sheria vizuri, huyu ndio ule mimi nawaachia na from your day jamaa kaendelea tu vizuri, unajua. So unashindwa I feel now ukisema hivyo na understand why Kalonzo izitaka Nzioka sasa unajua ni competition una atakuwa ni kama competition no, so nataka kale kafala akaizi kuwa compare because unacheki pia msee kama nani King one unajua walikuwa nafikiria Alfred atakuwa compare but Alfred si compare unacheki like cause hii ni nini kwa nabonga na Cambodia fulani ule wetu wa shop alikuwa ananiambia like one of the reasons why nani anaitwa Alfred Mutua alitoka Azimio ilikuwa hizo zile za haizi pull crowd bila Kalonzo. Unacheki so alafu unajua ile time alikuwa anafikiria maybe amefikia Kalonzo so ndio akaona wacha at least niende ni hide huku alafu hii muscle like financial muscle ya Mudhama na Ruto at least ndako place kuna ka crowd unacheki so hiyo ndio kitu nini because Kalonzo atakagi ujinga kikuja na kuchapa ngoto na and that's why ndio see hapo ndo naangalia leadership ya msee na kuuliza see hapo ndo unaona umse haizi mentor mtu na hizo show nani anaweza kukupatia juu ya hiyo fear the moment ataonyesha that na huyu unafaa kumentor unajua you're going to run for the whatever level alafu na mentor design everyone knows wewe ndio na mentor mpaka watu watakuwa kimassociate na wewe unajua so it becomes even good for your own legacy unajua na hizi ni vitu zina happen in hata ukiangalia kama kwa Malema
Malema Madikizela Mandela alimenta unajua alimenta na alimenta live mpaka akafika hiyo youth leader. Msee mwingine pia alikuwa na mentor ilikuwa Mbeki, but now later on akakuja through Zuma wakatoa Mbeki kwa sababu ya ilikuwa ni selfish interest za Malema mwenyewe. But later akakaa Makarios alifanya blanda kutoa Mbeki juu Mbeki alikuwa one of the progressive leaders wa SA. So unapata other countries zina mentor watu wengine, wana mentor negatively kama huyu msee wa Equatorial Guinea. Yeye mwenyewe ni president lakini vice president tena ni mtoi wake, unajua. Yes, you're mentoring a youth but to what benefit for the country, unajua. So kuna certain things. So in Kenya mimi wanasema that's why I upload Honorable Karua and na challenge other leaders. Na unajua ubaya zingine na kuongea na wazee, unasikia na hawa senior citizens, senior politicians wanasikia akisema ati power is not given, unajua power is taken. Now unashindwa what exactly does that mean? So kwa sababu hiyo ni kama anatry kujitoa from responsibility ya kumenta, unajua. Lazima uingie pale Kimangana, lazima uende pale. Lakini nataka wewe ndio ujimenta, yani kuwa pale uko nyuma, yani uko alafu unaanza kujipatia that like political appeal like whatever. So sijui but okay, ni tricky. Ni bit tricky. So unafaa kwa wewe hata as a young man just jua kwanza hapa kuna mseta commenter, then to find your ways to how utamaneuver hizi streets. Just pochunga unaweza end up kwa wewe ni ujaji msetu unakanga ukibeba tu vitu za either goon, unajua. Lakini pia kitu naweza ambia my youth ni ukipati 1 billion chukua and then mentor yourself. Because it happen with 1 billion you can do so much on the ground that by the time you're fighting for that office it's automatically yours. Inaweza fika hiyo level like unatafuta that governor. Because even one of the things ilifanyaga Sonko akashinda ni financial muscle. Yeah. Unacheki because vile Sonko alikam we all knew Sonko. Like mimi nakumbukaga 1 minute nasikia kuna kama mseka anaitwa Sonko na run for ilikuwa Makadara MP ama. Unajua ilikuwa na Kenya. Ilikuwa Kamkunji ilikuwa Makadara. So nasikia kuna msee wa game on mama 3 kibao anaitwa Sonko akashinda. After ashinde hizi handouts zake nini the next thing ana run for governor. This is the first guy ilikuwa senate alafu ilikuwa senate a senate. Kumbuka yeye alikuwa na cut across both divides. Like unapata kuna wase walikuwa na vote ya Uhuru Sonko, Raila Sonko. Everyone else ilikuwa ni one sided. Like Kidero ilikuwa everyone ana vote ya Kidero ni mtu amevotia Raila. The same thing ina kila mtu amevotia sijui nani amevote, unacheki. So early cut across. So mtu akikamleta niambie niko 1 billion nikatan down niko acha upumbavu. Look at the Sonko whatever inaitwa template. The Sonko alikuonyesha you can actually cut across all political divides. And then try to imagine Sonko alikuwa anaifanya kiraia, nasema kiraia without any like well thought out plan. Yeah. Him was just I'll do these handouts and these handouts will help me elevate to the like the whatever office. Now try and imagine someone else with that same amount of money and with a more solid plan. Unacheki like design ya Sonko rescue team instead of naming it as a Sonko rescue team, let's have that same sort of rescue whatever but at the county level. Yeah. Very efficient. Isigwa wajinga wanafika pale alafu wanasema wana maji. Unacheki. Alafu do you have any fire hydrants in Nairobi? Fire hydrants ziko lakini yanako maji hapo. Azinaga maji. Ndio. Katika tatao ziko. Lakini outside town ziko. Kwa hizo estates zinafaa kuwa, si ndio? Zinafaa kuwa. Yes, unacheki. So unacheki such stuff. Instead of wewe kubebea wase maji unapelekea watu maji kwa nini? Let's not do that. But sasa I feel like yeye mwenyewe kuna a certain level of leadership ile hangeweza. So kuna watu disagree na mimi. Nataka like one of our biggest supporters wa issue msanaitwa Githenji. I think Githenji alikuwa anasema like I think aliona akisema Sonko was a good governor blah blah. So I understand people who say that. But I also feel like he could have done things without personalizing them. Personalize sana the Sonko rescue team. Inafaa kwa the Nairobi rescue team. Then instead of coming from your pocket, it comes from the county pocket. But it's done efficiently and it's very open, so we can account for every shilling. Because that's another thing ile ina happening in these counties where you can't even account for every shilling.
unapataga like budget imeridiwa niko like this county can't account for 2 billion alafu it's like it's normal no people need to be in jail immediately. Unajua kama hivi ni example vitu unakumbuka Eurobond yetu unajua kwanza Kibaki akitoka hiyo Grand National Government of National Unity wakitoka one hawakuwa na any commercial loan. First commercial loan ile tulipata ni ilikuwa 2016 tulipata hii ya Eurobond. Waliget to walichukua 214 billion ya Eurobond. Then waka use 51 billion kulipa deni na 4B ilikuwa lipa interest ndio how expensive the loan was. Hii 181B ikaandikiwa ilifanya nini? Ilifanya development. In 2016 ndio utaangalia tu financial reports za serikali na za I think ilikuwa ni huko ndio alikuwa Edward. Alikuwa Auditor General. Now waki audit wanaona 2016 all government projects were fully funded by the exchequer. So yani kumaanisha pay yako tax yote ile imechukuliwa kanchi ishalipia all development projects za Kenya. Now hii 181 billion ilienda wapi? Ambayo inasemekana kwa books imeingizwa kama development tilipatiwa kwa ministries kufanya for development projects. So ukiuliza development project ni gani? Ni gani? Unacheki. Alafu sasa shida ni do iko kwa pocket za individuals. Alafu sasa sisi wenyewe ndio tuna protect the individuals. Unacheki Kenya waga country moja ajabu kabisa. So lakini I feel like tumebonga enough politics so tukakata so hiyo imekuwa ni episode 108. So vile suambiaga say like subscribe hit the notification button tell a friend alafu pia tukiambia say bado tunatafuta sponsor episode 109 110 yani kuna vitu kibao zile zinakuja alafu pia to sponsor juu election week mtakuwa kwa nyumba you need as much Iko Nini as possible. By the way na sisi pia tuwezi tembea time election na happen so hii ni time nafaa to sponsor tu yani mashow kadhaa ndio tusistack time election ona results ziko hii side na Iko Nini si wewe fanya nifikiri kitu moja kama kuna wase wanaoja hapa wale ambao ni macandidates kuna hizi 2 days zitakuwa za no campaigns hiyo umesema ni kali sana make a lot of content za your own personal campaign ndio hizi 2 days zitrendishe unajua zitrendishe kwa sababu hautaweza kwenda nje kwa campaign stay kama MP ama MCA tunaenda nje kwa campaign stay hizi 2 days itakuwa ni kukaa kwa nyumba hakuna campaigns imefungwa so 2 days to election 2 so kuanzia 7 jioni unajua so tengeneza enough to a stack sisi tunataka tuzijaze hivi ndio at least muweze kuzicheki so vile tumesema like subscribe the notification button tell a friend of course pia tukiremind wase Friday nights kama kawaida tuko live yes ndio tukimalizia tukisema Iko Nini